In the previous session, we have discussed on packages. So we understood that what is packages, how to utilize the packages, and how to create the packages. Once again, I will give you, I'll tell you the definition of packages. Package is nothing but a collection of modules. How do we define that? Whether it is how uh, Python or Python interpreter or Python PVM will let you know about whether it is a package or not. Can anybody? How Python knows that it is a package? Can anybody? Python కి ఎలా తెలుస్తుంది అది మాడ్యూలా లేకపోతే ఫోల్డరా లేకపోతే డైరెక్టరీయా లేకపోతే ప్యాకేజ్ అని? Can anybody? By seeing the init file name, Python gets know that it is a package. Yes, very good. ABN College, very good. You're following. Now today we are going to talk about exceptions. So before I'm explaining about the exceptions, first I'll give you some examples. You have to observe carefully so that we can understand the importance of exceptions. Exception handling, exception and exception handling. Now today in this session we are going to see. So I will stop my video. And I will share my screen with you. I hope my screen is visible, right? Let me open Python. Create one new file. All of you should understand carefully. I'm giving some examples. First, example 1. Example 1. A equal to, meanwhile, you can also copy it. Init int input, enter any number. So this program name is even or odd. Even or odd number. If a percentile 2 double equal to 0, print here a is even number. Copy it fast. After writing, I'm saving this program. You can save anywhere. I'm creating one folder. That folder name is exceptions. In this exception, example 1. Have you copied? Just respond to me if you're copied. Okay, very good. Now I'm going to execute this program. Oh, I'm getting one error. Okay, invalid syntax error. This error name is invalid syntax error.
or compile time error. We can say that it is a compile time error. How do we rectify this error? Actually, where we got the error? మీరు యాస్టీస్గా కాపీ చేసుకున్నారు, బట్ నో బడీ హ్యాస్ ఐడెంటిఫైడ్. సో ఇక్కడ ఒక కాలన్ పెట్టాలి, తర్వాత ఇండెంటేషన్ కూడా చేయాలి. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ సేవింగ్ దిస్ ఫైల్. నెక్స్ట్ టైం రన్నింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. Enter any number. I entered 4. Yes, 4 is a even number. Okay. సో మనకు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఫస్ట్ మనకి ఏమొచ్చింది, కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ వచ్చింది, ఆర్ సింటాక్స్ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, బట్ వి రెక్టిఫైడ్ ఇట్. ఓకే, ఎర్రర్ రాగానే మనం రెక్టిఫై చేశాం. ఓకే, ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అయిపోయింది. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంకొకటి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా నేను. హియర్ వచ్చింది కదా, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా నేను, చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ 2. ఫస్ట్ మనం సింటాక్స్ ఎర్రర్ వచ్చింది. సెకండ్ కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాను. ఆ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటిది, ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే టు ఇంక్రిమెంట్ ద salary of 20%. సో దీనికి ఎగ్జిస్టింగ్ శాలరీకి 20% హైక్ శాలరీ రావాలి. దానికి నేను ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాను. ఏమో ప్రమోషన్ వస్తున్నాయి కదా, ప్రమోషన్ sal equal to sal into 20. ఎంత పర్సెంట్, 20% by 100. నెక్స్ట్ రిటర్న్ salary. కాపీడా, salary equal to, we need to call కదా promo 5000. జస్ట్ కాపీ ఇట్ ఫాస్ట్గా. 20% హైక్ కావాలి శాలరీ. సో నెక్స్ట్ ప్రింట్ incremented salary equal to percentile point 2f, 2 digits కావాలి కాబట్టి percentile. నెక్స్ట్ sal. Have you copied?
Okay, very good. Now I will execute this program. So 5,000 కి 20% ఇంక్రిమెంట్ కావాలి. టోటల్ శాలరీ ఎంత అనేది దట్ ఈస్ హౌ మచ్ వి గెట్ ద టోటల్ శాలరీ. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఇంక్రిమెంటింగ్ ద 20% ఆఫ్ హైక్. ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉంది. ఓకే, ఇదే సింటాక్స్ ఎర్రర్. ఓకే, double I forgot to keep double quote here. That's the reason we got error. Incremented salary. Wait. Within single quote we have to write here like this. Save it once again. So incremented salary is 1,000. Output. But this program is logically wrong. ఈ ప్రోగ్రామ్ లాజికల్ గా రాంగ్. నాకు టోటల్ శాలరీ ఎంత వస్తుంది అనేది రావాలి. ఓకే, I need to, after incrementing the 20% of hike, how much salary I will get after every month. But it's showing only 1,000. Okay, this kind of error is called logical. Actually, it is an error. It doesn't show any error while we are compiling or executing. But it is a logical, it is an error. Such kind of error is called logical error. In the previous program, we have seen it is a syntactical error or compilation time error. This program is logical error. But actual logic, how to write the logic? I'm keeping a comment here. Actually, we have to write something like this. Salary plus salary into original salary plus this is original salary. Okay, that is 5,000 into 20% hike. Right, now we will see. Save it once again. Yes, 6,000. Okay, actually this we are expecting something like this output, but we have seen that only 1,000. Right, so this kind of error is called logical error. లాజికల్ ఎర్రర్. లాజికల్ ఎర్రర్ అంటే మనకి ఎక్కడో కనబడదు. ఫార్ములా రాంగ్ వేసి అయ్యే ఉంటాము, లేకపోతే అవుట్పుట్ రాంగ్ అనైనా వచ్చి ఉంటుంది. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ కాల్డ్ లాజికల్. సో ప్లీజ్ కాపీ ఇట్. హ్యావ్ యూ కాపీడ్? Example 2. Have you copied? Just respond to me. Have you copied or not? So logical error and we cannot find out the error. Only formula only, it may be long for the logically.
Jagans Degree College, Sai Parameshwara, SV Degree College, Triveni, Mahindra, Seaside Degree College. Copied or not? Okay, Jagans Degree College, you copied, right? Sai Parameshwara. Next, we will see one more. We have seen so far syntactical error. First example one is compilation time error or syntactical error. Syntax error or compilation time error. Second one is logical error. Now we will see one more example program. Now I want to write one more example program. Example 3. Definition. Concatenation. I want to add two strings. Add two strings. A comma B. So print A plus B. That's it. So now we need to call the concat function. So how do we call concat? HYDERA. It is one string. Second string is either ABAD, Hyderabad. Save it. Okay. Now we will execute this one. One second, I will execute. See Hyderabad. Okay. Yeah, we have concatenated successfully. So I will write, I will add some more string, that is Pawan Kalyan. I will run once again. Yes, Pawan Kalyan successfully combined. I will call one more string. Hyder, comma 25. Now we will see third function call. Look here, save it. Save it. Now run, execute this program. Oh, we got the error. Now we got the error. Where we got the error? We got the error at line 8. Line 8 means here. Because this logic is written for to concatenate the strings. To concatenate the two strings means to add the two strings only. Here we have added the two strings. Here second one is added the two strings. But third one is string, one parameter is string,
Second parameter is number. So it leads to runtime error. Okay, here we got the runtime error. Here we got the runtime error. So this example shows for the runtime error. Now I will explain. Have you copied? Yeah, okay. So మనకి ఇప్పటివరకు అర్థమైంది ఏంది? By seeing all these three kinds of examples, now we have three kinds of errors are available in the programming languages. Okay, నేను ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ పైథాన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో అయినా such kind of errors are available. Three kinds of errors are there. It may be Java or C language or C++. Okay, so we have three kinds of errors. మనకు అర్థమైంది కదా ఏమేమి ఎర్రర్స్ అవి? చెప్పండి. ఎర్రర్స్ ఇన్ పైథాన్. కిందనే రాసేస్తాను. ఎర్రర్స్ ఇన్ పైథాన్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటిది? An error is an action which is incorrect or inaccurate is called error. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మిస్టేక్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్. మామూలుగా జనరల్ గా చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఇట్స్ ఎ మిస్టేక్. రైటింగ్ మిస్టేక్స్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎర్రర్. Okay, we have three kinds of errors. We have three types of errors are available. First one ఏంటిది చెప్పండి? Compile time error or syntax error. Compile time error or syntax error. Second one, logical error. Second one is logical error. Third one is runtime error. వీటిని ఏమంటామంటే ఎక్సెప్షన్స్ అంటారు. వీటినే ఎక్సెప్షన్స్ అంటారు. జస్ట్ కాపీ ఇట్. ఇన్కరెక్ట్ ఆర్ మిస్టేక్ ఆర్ ఇన్యాక్యురేట్ ఏదైనా అనొచ్చు. ఎర్రర్. ఎర్రర్ అంటే తప్పు ఉంది ప్రోగ్రాంలో అని అర్థం. హ్యావ్ యూ కాపీడ్? ఓకే, ఏబిఎన్ కాలేజ్, యు ఆర్ రైట్. హ్యావ్ యూ కాపీడ్?
Sai Parameshwara, Jagans Degree College. ఓకే, సో ఒక్కొక్కటి చూద్దాం మనం. కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటిది? నౌ వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్. కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ అంటే ఎప్పుడు వస్తుంది? ద ఎర్రర్ which occurs because of invalid syntax is called compile time error, which can be recoverable. Which can be recoverable. We can correct the syntax error. Copy it fast. సో కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ ఏది ఉంటుంది? సెమీకాలన్ మిస్టేక్ పోవచ్చు, ఆర్ ఏదైనా సింటాక్టికల్ రాంగ్ రాయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, 10 equal to a. It is also a syntax error. Okay, example, forgetting. యాక్చువల్గా ఎలా రాయాలి? a equal to 10 రాయాలి, బట్ నేను 10 equal to a అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ వన్ కైండ్ ఆఫ్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్. ఫర్గెటింగ్ ద colon in the statements like if, while, or for loop, or in the function. So such kind of errors are detected by Python interpreter or Python compiler. సో మనం ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ రాసుకున్నాం కదా. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏది? ఫస్ట్ మనం రాసిన ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ నేనేంటిది, ఇది సింటాక్సికల్ ఎర్రర్ ఇక్కడ ఎందుకంటే బికాస్ ఐ ఫర్గాట్ టు రైట్ కోలన్ హియర్. కోలన్ రాలేదు డ్యూ టు కోలన్. So but we can rectify it. సెకండ్ ఏంటిది? ఆఫ్టర్ కంపైలేషన్ ఎర్రర్ మీరు కాపీ చేసుకున్నారు కదా, లాజికల్ ఎర్రర్. ఇట్స్ వెరీ డేంజరస్ లాజికల్ ఎర్రర్ వస్తే, ఎందుకంటే మనకి ఎర్రర్ ఉందని కూడా కనబడదు. we cannot, it doesn't show any error while executing. సో ఈ ఎర్రర్స్ ఏంది? దీస్ ఎర్రర్స్, copy it fast, occurs
in the logic of the program. So example, developer may write the wrong formula or the program design itself so we can rectify, we can correct the logical error. Example, after incrementing the salary, 20% of, after incrementing the 20% of the salary. ఓకే, సో దానికి నేను రాంగ్ లాజిక్ అంటే రాంగ్ ఫార్ములా ఎలా వేసాను అంటే శాలరీ ఇంటూ 20% బై పర్సెంట్ అంటే 100 కదా ఇలా. ఓకే, ఇట్ షోస్, ఇదేంటిది, ఈ ఫార్ములా షోస్ ఓన్లీ ఇంక్రిమెంటెడ్, హౌ మచ్ ఈజ్ ఇంక్రిమెంటెడ్ బట్ నాట్ ద టోటల్ శాలరీ. యాక్చువల్ గా మనం ఎలా రాయాలి, యాక్చువల్ ఫార్ములా ఈజ్ శాలరీ ఈక్వల్ టు శాలరీ ప్లస్ ఒరిజినల్ యాక్చువల్ శాలరీకి ఎంత ఇంక్రిమెంట్ అయింది అనేది, అప్పుడు దెన్ వి విల్ గెట్. So logical error and syntactical error both are comes compilation time only. Have you copied? So let me know once you copied or not. Please respond to me on the chat box. Sai Parameshwara, ABN College, Jigans Degree College. Respond to me. Have you copied or not? Okay, ABN College copied. Next,
ఇప్పుడు మన సబ్జెక్ట్కి వస్తున్నాం, మన మూవీకి వస్తున్నాం. మనది ఏంటిది? థర్డ్ పాయింట్, రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్. వీటినే ఎక్సెప్షన్స్ అని కూడా అంటారు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎక్సెప్షన్స్. ఓకే, ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చూసాం? ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ 2. ఎగ్జాంపుల్ 2 ఏంటిది? ఎగ్జాంపుల్ 2, ఎస్, కంకాటినేషన్. ఓకే, సో స్ట్రింగ్స్ కంపారిజన్లో బట్ రాంగ్ ఫంక్షన్ కాల్లో నేను నెంబర్ ఇచ్చాను స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చే బదులు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ద 2 strings, I gave 1 string, second one is number. So it led to runtime error. So logical error అర్థమైంది కదా? So now we are seeing the adding the 2 strings. So syntactical error can be rectified by the programmer. Okay, and logical error also can be rectified by the programmer, but I cannot rectify the runtime error. I cannot, it is occurs during the execution time only. Okay, it is not fault by the programmer. Okay, based on the wrong input only it occurred. So it cannot be rectified. I cannot rectify this error. So but we can handle. Okay, so first definition ఏందో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏంటిది డెఫినేషన్ ఏంటిదో చూద్దాం, దాని తర్వాత హౌ డు వి హ్యాండిల్ దీస్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ అనేది చూద్దాం. ఓకే, ఏంటిది రన్ టైమ్ ఎర్రర్ అంటే? ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎక్సెప్షన్స్. While executing the program, if something goes wrong, because of client input or memory problem, then we will get runtime errors. Copy it. So have you copied? Habian College, Sai Parameshwara,
and remaining colleges. Okay. సో మనము దీస్ ఇంకొకటి మెయిన్ పాయింట్ ఇక్కడ రాయడం, we cannot rectify, correct the program. So runtime error ni we cannot rectify the program. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ రన్ టైమ్ ఎర్రర్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఎర్రర్ వచ్చేసింది. ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లోజ్డ్ నార్మల్లీ. సో నేను ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ చెప్తాను, ఇదే ప్రోగ్రామ్ని. సో చూడండి, ఇక్కడ 2 స్ట్రింగ్స్ యాడ్ చేద్దాం అనగానే ఎర్రర్ వచ్చేసింది. నేను ఏదైనా రాంగ్ వెబ్సైట్ కొట్టాను అనుకోండి, ఇట్లా వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, రాంగ్ ఇట్లా అబ్నార్మల్ గా టెర్మినేషన్ అయిపోయింది అనుకోండి, వీటిని ఏంది రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ అంటాం. సో మన మొబైల్లో కూడా సమ్ టైమ్స్ ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది, ఏదైనా మనం ఫోటోని సేవ్ చేద్దాం అనుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మెమోరీస్ ఫుల్ అనే ఎగ్జాంపుల్ వస్తుంది మనకు మొబైల్లో. మెమోరీస్ ఫుల్, అనేబుల్ టు స్టోర్ అంటే ఏంటి, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్. రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ అన్న తర్వాత ఎర్రర్ అన్న బోత్ ఆర్. ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎర్రర్, బట్ ఇట్ అకర్స్ డ్యూరింగ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ టైం. ఓకే, మన ఫోన్లో కూడా వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి, మెమొరీ నిండిపోయింది అనుకోండి, వి కెనాట్ స్టోర్ ఎనీథింగ్. అంటే దాని ఏంది, మొబైల్ అప్లికేషన్ రాయడము అనేది, దట్ ఆండ్రాయిడ్ డివైస్ ఈజ్ నాట్ రాంగ్. ఆండ్రాయిడ్ రాసిన డిజైన్ చేసిన వాళ్ళకి తప్పు కాదు, బట్ మనం అన్నెసరీ డేటా మొత్తం మన మెమొరీ మన మొబైల్లో నింపుకోవడం అనేది మన తప్పు. ఓకే, సో అది మనం అలా స్టోర్ చేసేటప్పుడు మనకు ఆ మెసేజ్ వస్తుంది, ఏంటిది, రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ అంటాం వాటినే మొబైల్లో కూడా. సో రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ అనేది మనము వి కెనాట్ రెక్టిఫై ఇట్, బట్ వీ కెన్ హ్యాండిల్. ఎలా హ్యాండిల్ చేద్దాం అనేది మనం చూద్దాం. నేను ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేశాను కదా, దీనికి కూడా నేను ఒకటి రెక్టిఫై చేస్తాను. నేను ఫస్ట్ క్లోజ్ చేయండి ఇది. సో ఎక్కడైతే మనకు ప్రాబ్లం అంటే డౌట్ఫుల్ ఉందో అక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే చూడండి, ట్రై, జస్ట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇట్, ట్రై ఎక్సెప్షన్. మనం జావాలో అయితేనేమో ట్రై క్యాచ్ అంటాం, ఇక్కడ మాత్రం ఎక్సెప్షన్ అంటాం. ట్రై అయితే ఏం ఎర్రర్ వస్తుంది అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకు. ఫస్ట్ నేను ఇది కామెంట్ పెడుతున్నాను, ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తాను, ఇది ఏం ఎర్రర్ అనేది నాకు తెలియాలి, దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ హ్యాండిల్. ఇంకో టైప్ ఎర్రర్ అని వచ్చింది. సో టైప్ ఎర్రర్ కూడా రన్ టైమ్ ఎర్రర్. ఈ టైప్ ఎర్రర్ అనేది హ్యాండిల్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు నో దట్ నేమ్ ఆఫ్ ది ఎర్రర్. సో ఇక్కడ ట్రై, దాని తర్వాత ఎక్సెప్షన్, accept space, copy that one, paste that one, type error, colon. సో ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తున్నామంటే ప్రింట్ డోంట్ గివ్ నెంబర్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ స్ట్రింగ్స్ ఓన్లీ. ఏదైనా మన యూ కెన్ గివ్ ఎనీ మెసేజ్ హియర్. సో ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను చూడండి. నౌ యూ కెన్ సీ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ద ట్రై and accept. These are the predefined keywords. Now I am executing this one.
ఏమొచ్చింది ఎర్రర్ ఇక్కడ? ఓ వెయిట్. సో ఇండెంటేషన్ అనేది ఫాలో కావాలి పైథాన్‌లో. బట్ పైచామ్‌లా, జూపిటర్‌లో ఆటోమేటిక్‌గా ఇండెంటేషన్ ఉంటుంది. బట్ వెన్ ఎవర్ వి ఆర్ రైటింగ్ ఇన్ ద ఐడిఎల్‌ఈ వి హావ్ టు మెయింటైన్. సేవ్ వన్స్ అగైన్. నౌ రన్ ఇట్. సో ఇక్కడ చూడండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లోజ్ దట్ program. Okay, that program is normally closed, but it gave the one message: don't give the number, it is for strings. Whenever the exception is raised, then only control comes to here. First time it is okay, this one is okay, okay, this one is okay, but here exception error raised, exception raised. So the moment exception is raised, now the control comes to here. Okay, this statement is executed. వీటిని ఏమంటారు? హ్యాండ్లింగ్ ద ఎక్సెప్షన్స్ అంటాం. దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ హ్యాండ్లింగ్ ద ఎక్సెప్షన్స్. ఓకే, కాపీ ఇట్. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ కి ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్. ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. Copy it fast. If you have any doubts also, you can talk to me directly, or you can type on the chat box regarding this program, regarding this exception handling, because it is very, very important. Not only for Python, it is also important for Java also. It is important for all the programming languages. Have you copied? Let me know if you copied or not. Okay. So ఒకటి చూడండి ఇక్కడ, జస్ట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ కామెంట్ హియర్. ఓకే, ఎక్కడైతే ఎక్సెప్షన్ వచ్చేది ఉందో అక్కడ కామెంట్ పెట్టా. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఓన్లీ హైదరాబాద్ పవన్ కళ్యాణ్. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, ఇది ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? వెన్ ఎవర్ ద రన్ టైమ్ ఎర్రర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. రన్ టైమ్ ఎర్రర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ ఇట్ వోంట్ ఎగ్జిక్యూట్. సో మనకి ఎప్పుడు పెట్టాలి ఇది? ట్రై అనే బ్లాక్ ఎప్పుడు ఏదైతే డౌట్ఫుల్ కోడ్ ఉందో, డౌట్ఫుల్ గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని ట్రై బ్లాక్ లో పెట్టేస్తాం. ఆ కోడ్ ఏం పెట్టేస్తాం? ట్రై బ్లాక్ లో పెట్టేస్తాం. దీన్ని ఏమంటాము? ట్రై బ్లాక్ అంటాం. సో అక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చేది ఏముందో ఇక్కడ రాసేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం ఫర్ దట్ వన్, అంటే ఆ ఎర్రర్ నేమ్ అనేది మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఎలా తెలుస్తుంది? హౌ డు వి ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఎర్రర్ నేమ్? మన ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఆ ఎర్రర్ పేరు వచ్చేస్తుంది. అది కాపీ పేజ్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, వెన్ ఎవర్ వి ఎగ్జిక్యూట్ వితౌట్ హ్యాండ్లింగ్ ద ట్రై ఎక్సెప్ట్, we will get that error name. So copy that one and paste here. సో వీటిని ఏమంటారంటే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటాము. సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. దిస్ ఈజ్ ఇంట్రడక్షన్ టు ఎక్సెప్షన్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. సాయి పరమేశ్వర కాలేజ్. If you have any doubts, you can ask me.
No doubt, sir. So why didn't you conduct exam, sir? Okay, definitely I will conduct the exam. బట్ ఇంకా ఈ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అయినాక కండక్ట్ చేస్తాను ఎగ్జామ్. ఓకే, సో ఇంకొక చూడండి, మనం మొబైల్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా వెన్ ఎవర్ వీఆర్ కాలింగ్ టు ఎనీబడి, నేను ఒక మొబైల్కి ఒక కాల్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సడన్ గా ఇది క్లోజ్ అవుతుంది. బట్ ఐ డోంట్ నో వై రీజన్. ఐ వాంట్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ మై ఫ్రెండ్, బట్ సో దట్ ఐ కాల్డ్ హిమ్ త్రూ మై మొబైల్. సో మొబైల్ కాల్ చేస్తుంటే కాల్ కనెక్ట్ కావట్లేదు. ఓకే, ఇంకో కొత్త డివైస్ లా నేను సేమ్ సిమ్ కార్డ్ చేంజ్ చేసి వేరే వాళ్ళ మొబైల్ నుండి కాల్ చేసిన, ఇమ్మీడియట్ గా నాకు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది, యూ డోంట్ హ్యావ్ సఫిషియంట్ బ్యాలెన్స్ టు కాల్ అని. అంటే అండి, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, మొబైల్ ఫోన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు ఆ మెసేజ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఓకే, దాని అర్థమైంది డివైస్ ఇస్ కరెక్టే, కాకపోతే మన దగ్గర బ్యాలెన్స్ లేదు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్. అంటే ఏంటి, ఆ మెసేజ్ అనేది మనం పాస్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు కూడా మనం ఒక మెసేజ్ పాస్ చేశాం ఇక్కడ. ఏం మెసేజ్ పాస్ చేశాం? డోంట్ గివ్ నెంబర్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్. ఓకే, అదే విధంగా మనకు మొబైల్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఇన్సఫిషియంట్ బ్యాలెన్స్, డ్యూ టు ఇన్సఫిషియంట్ బ్యాలెన్స్ వీఆర్ అనేబుల్ టు కనెక్ట్ యువర్ కాల్ అని వస్తుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఇన్ ద మొబైల్ డివైస్. I hope you understood this, the importance of exception handling. Whenever we are designing any projects, we must go for the exception handling. So this is introduction to exception handling. I hope you understood this session. If you have any doubts, you can ask me, or you can talk to me here only, or else I will close this session. Okay, tomorrow also I'll conduct the I'll explain about the exception handlings only. Today only introduction. We have so many concepts are available in the exception handling. Okay, మీకు ఈ సెషన్ అర్థమవుతే ఐ విల్ గో ఫర్ సమ్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్. అర్థమైందా? సాయి పరమేశ్వర, SHTR. ఓకే, జగన్స్ డిగ్రీ కాలేజ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. So I'm closing this session. I hope you understood very well. But it is very important. We have to remember these concepts. Okay, is interview point of view also is very important. These exception handling. Okay, thank you. Thanks for listening my session. I'm closing. Thank you.